Dassenschlich mir schien endlos zu sein, die Schwarz. Leicht wellig Oberfläche des Atlantiks verler sich unter dem sternenklaren Himmel. Wo die fernen Lichter des Kreuzfahrtschiffs Atlantic Dream, wie ihn einsam Fata Morgana schwetten. Im Jahr 2001 war ihn Ries auf einem Luxusschiff das ultimative Symbol für Romantik und Abenteuer für tausend frisch verheiratete Paar auf Hochzeitsreise. Doch in jener Oktobernacht sollt sich an Bord des Schiffs etwas iranen. Das Schicksals war Familien für immer verandern. Und einen Schatten über das Leben eines jungen Paares werfen Word. Jahrelang was niemand genau. Was geschehen? War das Verschwinden von Clara und Marcello Klein ward zu einer offenen Wand. Ein Tabuthema unter Verwandten und Gegenstandsreicher Gericht unter Himalischen Crewmitgliedern. Doch alles begann mit einem Standbild, zufällig aufgenommen. Auf einem alten Minute-Video. Das in einer Kiste mit nicht abgeholten persönlichen Gegenständen gefunden ward. Ein Vergessenes Aufnahme, 10 Jahre alt. Die den letzten maglichen Hinweis auf das Schicksal des Paares barg. Auf dem Bildschirm ein hell erleuchteter Gang, mit künstlichem Licht bestrahlt. Dunkelblauer Teppichboden und Bilder tropischer Landschaften. Und den Wunden, das leicht zitternder Hand des Kameramans. Und für einen Moment der Spiegel des Gesichts von Clara, braun. Zu einem lockeren, duttgebenden Haar, dunkel Augen, ein Ausdruck zwischen Müdigkeit und Angst. Das Band, datiert auf den 15. Oktober 2001, endet abrupt mit metallischem Gurgisch. Einem Sufzer und dunkelheit.dochm dies nach zu verstehen, müssen wir zurück am Anfang. Das Einschiffen von einem verregneten Sonntag im Hafen von Santos statt. Ein feuchter Frühlingstag. Die Passagier bildeten ein gedrängt Mensch, trugen viel zu gros Koffer für die Kurzzeit. Die sie an Bord verbringen wollten. Clara, 28 Jahre alt, Biologilehrerin, trug ein Geblems Kleid und hat een Kamera den Hals hungen. Marcello, 32, Elektrotechniker, war grog, freundlich, sprach lies und blickt meist zu Clara. Bever antwortet. Anfang des Jahrtausends gab es noch kein Smartphones und Social Medien. Wie wir sie heute kennen. Die Menschen fotografierten analog, führten Tagebücher, machten Aufnahmen auf kleinen Videobandern. Ein andererseits, aber dieselben menschlichen, Engstend Leidenschaftten. Das Atlantic Dream war ein schwimmender Palast. Im grauen Saal hingen golden Lichter von der Deckweiß Stern. Der Duft von Parfüm mischt sich mit dem Essen aus den Küchen. Ließ Musik und gedimpft Gespräch halten durch die GGNG. Das Paar Klein hat ein Cabin mit Balkon und Meerblick gebucht, mit Champagner und Blumen auf dem Bett. Die ersten nicht verbrachten sie mit festlichen Abendessen, Spaziergängen, auf dem Deck und dem Geffel, das nix sicher sein kann, als hier zusammen zu sein. Umgeben vom Wasser und Zukunftsströmen. Doch schon nach 2 Tagen zeigten sich erst Anzeichen von Unbehagen. Clara wirkt abwesend. In Gedanken versunken. Die sie nicht mit Marcello teilt. Sie schlief schlecht, hat intensiv Traum, watched, schweigebettet und behauptet, nächst Schritt auf dem Balkon gehabt zu haben. Marcello versucht, sie zu beruhigen, sprach vom Wind, von Matrisen, die Patrouille gingen. Doch Clara versichert, ihn Gestalt im Fenster gesehen zu haben, gemmend. Der Drauen stand und heinen blickt. Beim Frühstück begann sie, Notizen einem kleinen Heft über Personen und Gesprächen Bord zu machen. Ein gültiges Paar, immer zusammen. Eberon sich anzusehen. Ein einsames Mädchen mit Walkman, ein Kellner. Der mehr zu wissen schien, als sagt. Marcello fand das anfangs amusend, sprach von der Neugier einer Lehrerin. Doch bald fühlt sich beobachtet. In der dritten Nacht vertrieb ein Sturm die Passagier von den Auenreichen. Das Schiff schwankt stärker als gewöhnlich. Die Lichter flackerten in den Gängen. Und der Bugbar unterhielt sich Marcello mit einem Argentinier namens Javier. Ebenfalls frisch verheiratet. Sie sprachen über Fußball, Arbeit und die Unruhe ihrer Frauen an Bord. Javier erzählt. Seine Frau Florentia watcht jede Nacht auf, while sie Stimmen drauen her. Beide lachten und schaben es auf das Schwanken des Schiffs und den Weinsam. Abendessen. Als Marcello zurück in die Cabin kam, von der Clara auf dem Boden. Angelant und die Balkanter. Sie zittert.
Sie Result von Leisen Klopp Verruchen and einer sich schnell and vernenden Gestalt hinter dem Vorhang, Marcello sah niemanden, bemerkt aber nas Druck auf dem Balkantisch. Beschloss, Clara nicht zu sagen, das Terschloss beschedeit war, als wir es Gould zum Giefnet werden. Nächsten Morgen matcht das Gericht die Rund. Passagieren vom dritten Deck sei aber nackt verschwunden. Die Crew organisierten diskret sich kein Panik zu erzeugen. Marcello schlug vor, mehr Zeit in den öffentlichen Bereichen zu verbringen. Doch Clara wollte herausfinden, was geschah. Auf dem oberen Deck traf sie Florentia. Alleine am Horizon schauend. Sie berichtet, dass Ehringen der Nacht verschwunden. Sehen, dass sie einen Matrosen heimlich aus einer Nachtbarkabein hat schleichen sehen. Die Fulgendentage waren von seltsamen Ereignissen geprägt. Menschen verschwanden für Minuten aus den Slen und kehrten mit leerem Blick zurück. In allgemein Unruhe, ein grauer Himmel trat sahen. Marcello wurde misstrauischer bemerkt. Wie ein Kellner namens Silas immer wieder dieselben Engine Langing, wenn sie in der Ingeweren. Der Sicherheitschef, ein Engländer namens Mr. Barnes, versichert, als sei unter Kontrolle. Doch sein Augen wicken denen von Clara und Marcello aus, wenn sie ihn direkt fragten. Beim Gelabend, als Versuchten, Ehrings zu vergessen. Verlie Clara plötzlich den Raum, ging auf den Balkon. Marcello folgte ihr. Doch sie war verschwunden. Auf dem Boden findet ihr Notice Heft, in herausgerissen sieht, einen dunklen Fleck auf dem Holz. Rief nach Clara, durch sich die GGNG, kontaktiert die Crew, niemand hat sie gesehen. In derselben Nacht verschwand auch Marcello. Sein Brieftasche und Ehring wurden im Mülleimer nahe des überdachten Pools gefunden. Die offiziell Untersuchung kam zu keinem klaren Ergebnis und vermutet einen Unfall oder Selbstmord. Doch Claras Eltern weigerten sich, diese Erklärung zu akzeptieren. Ihr Tochter sei nicht vom Schiff gesprungen, und Marcello hat sie nie allein gelassen. Jarvergingen, das Schiff wechselt den Besitzer und die Erinnerungen verblassen. Bis 10 Jahre später bei einer Renovierung im Lager der Reederei. Vergessenes Minidcassette gefunden wurde. Auf dem Video sieht man Clara hastig, durch einen leeren Gangen, mehrmals zurückblickend. Männlich, geimpft Stimme ruft ihren Namen außerhalb des Bilds. Clara heilten. Siegert und flüstert, away. Das Zuschauen. Das Video endet mit dem Geräusch einer sich wendender und metallischem Klang der Fallword wieder geöffnet. Neue Mittlungen begannen und mit ihnen tauchten alte Geheimnis auf. Doch bever Antworten gefunden wurden. Musst ein weiteres Rätsel gelöst werden. Was geschah wirklich in den letzten Stunden von Clara? Und Marcello an Bord der Atlantic Dream? Das Wiederaufdauchen der Kassette bringt nicht nur neue Hinweise, sondern offenbart alte Feinde und unerwartet Verbindungen. Lort wirklich in den Jangen? Im nächsten Kapitel tauchen wir tiefer in die Hintergrund des Schiffs. Aussagen der Crew und die fragmentierten Erinnerungen der Überlebenden ein. Das Wiederaufdauchen der Minidcassette die Ermittlungen in neue. Das der Phase eintreten. Kommissarin Eva Reuter sah in ihrem Büro in Hamburg. Das Licht der Straßenlaternen fiel durch das Fenster, als sie die Verstandskassette in den Händen hielt. Ein einfaches, unscheinbares Stück Plastik. Das Jettekin voll von Antworten oder noch mehr Fragen bergen kann. Sie legt die Kassette in den Player und beobachtet den Bildschirm. Wie die verschwimmen Bilder. Der Atlantic Dream Readers Leben erwachten. Die Atmosphäre an Bord schien dicht von Spannung und Angst durchdrungen. Eingefangen in den flackernden Aufnahmen in den Aufnahmen war deutlich zu sehen. Wie Clara durch die verlassenen GGN eilt. Ihr Gesicht voller Sorge und Panik, das Licht flackert, ihr Schritt halten unheimlich weiter. Die Stimme, die ihren Namen rief, war gedämpft, klanggehitzt und drohend. Doch der Sprung blieb im Dunkeln. Ein kaltes Schaudern lief über den Rücken hinab. Parallel zu den neuen Videobeweisen durchforstet das Ermittlerteam die alten Bericht. Und sprach mit ehemaligen Crewmitgliedern, die nun verstreut in ganz Europa lebten. Einige weigerten sich zu reden, und murmelten von unerklärlichen Ereignissen. Versteckten Rumen und Männern in Uniform.
die nicht zu den Offizieren geharten. Unter den Aussagen stach besonders ein junger Kellner namens Silas Herver. Der Kurs vor der Rucker aus dem Dienst stand. Sein nervöses Verhalten und die hastigen Ausweichbogen, wenn auf die mittler traf. Lien Eva den Verdacht hegen, dass mehr wust, als Preisgab. Die Befragungen förderten auch das Bild eines Schiffs Zutage, das mehr war als nur ein Schwimmens Hotel. Geheimnis und Maxspiel verbargen sich hinter den Glücksenden Facetten. Unter der Oberfläche schwärmten zwei Lichtige Gestalten und eine Atmosphäre demonstrauens. Eva begann, die Aufnahmen mit den Aussagen zu vergleichen, sich nach Stimmung. Die schienen auf dem Video passten zu den Zeitpunkten, und denen die Crew von mysteriösen Geräuschen und unerklärlichen Vorfällen berichtet hat. Doch ein Frage blieb unbeantwortet, rief Clara, und was dies Person, die so viel Angst verursacht, die mit langen Namen fahrt auf. Während alte Wunden wieder aufgerissen wurden und das Leben der Kleins in den Mittelpunkt einer Geschichte rückt, die dunkler und komplexer war, als Gemmels vermutet. Doch bever die Wahrheit, uns Licht kommen kann, sollte neue Entdeckung als verhindern, ein Spur. Die von den finsteren Gängen der Atlantic Dream stärken die Vergangenheit der Familien fort. Die Spur von Silas fort Kommissarin Eva Reuter tief in das Geflecht aus Geheimnissen. Das den Atlantic Dream umgab, der Jung Kellner war kaum. Älter als 25 Jahre, mit dunklen Haaren, scharfen braunen Augen und einer nervösen Haltung. Die Variet, dass etwas verbarg. Doch aus Angst oder Loyalität schwieger beharrlich. Bis Eva einen ungewöhnlichen Zugang fand, einen alten Freund von ihm. Der Intuition und Land lebt und bereit war zu sprechen. Berichtet von schlichen Treffen im verborgenen Maschinenraum. Wo Silas und einige der Crewmitglieder heimlich diskutierten, es ging illegale Geschäft. Verschwinden Passagier, aber auch Gemanden. Der die Kontrolle über das Schiff zu übernehmen sucht. Nehmen wurden kaum genannt, doch die Angst. Vor Konsequenzen war spürbar. Eva erkennt, dass sie es mit einem Netz auswehret. Angst und Schweigen zu tun hat. Die Crew war Saracens wischen der Pflicht, das Schiff sicher zu halten, und der Angst. Till eines dunklen Spiels zu werden, das über ihr Kontrolle hinausging. Gleichzeitig wurden alte Bericht überperkt, Augensägen hatten einen mysteriösen Mann in einer dunklen Uniform gesehen. Darauf seltsamweise mit den verschwundenen Gegenständen in Verbindung stand. Rendessen. Durch versteht Eva weiter die Aufnahmen der Minidkassette. Bei genauer Betrachtung fiel ihr ein subtil Bewegung auf. Ein Schatten. Der sich hinter einer verschlossenen Verbarg, ein kurzer Blick von Gemandem. Der sich beobachtet fühlt. Ein rätselhaftes Symbol, kaum sichtbar in der Wand, das nicht zur Dekoration des Schiffs passt. Die Spannung stieg, als Eva feststellt, dass die letzten Minuten des Videos fällen. Die Aufnahme endet abrupt, als sie absichtlich zerstört wurden. Doch das Letzt, was zu hören war ein Verzweifels. Flüstern von Clara, wir müssen verschwinden. Bever es zu spät ist. Plötzlich klingelt der Telefon, es war Dieter, der Hausverwalter. Der vor Jahren die Spur des Koffers begonnen hat. Hat etwas gefunden, ein altes Tagebuch, versteckt in einem vergessenen Safe auf dem Schiff. Ein Tagebuch, das weiter dunkel Geheimnis über das Verschwinden von Clara und Marcello enthielt. Eva wusste, dass sie sich auf gefährliches Terrain begab, doch es gab kein Zurück mehr. Die Geschichte des Atlantic Dream war mehr als ein verschwundenes Paar. Es war ein Puzzle aus Wahrheit, Angst und Macht, dessen Lösung vielleicht mehr Leben retten kann, oder noch mehr zerstörn wird. Das Tagebuch, das Dieter gefunden hat, war in einem schwarzen Letterband gebunden. Die Seiten vergilbt und vom salzigen Meerwasser wellig. Es gehört Marcello Klein. In krakeliger Handschrift berichtet dort von Spanningen an Bord. Von geheimnisvollen Begegnungen und einer Angst, die mit jedem Tag wuchs. Marcello schrieb über ein mysteries Gruppe an Bord, die sich heimlich trafen deren Absichten nicht verstand. Sie waren nicht offiziell Teil der Crew, aber hatten offensichtlich Einfluss auf die Sicherheitsprotokoll. Und die Bugungsfreiheit der Passagier. Went auch Clara, die zunehmend ängstlicher. Word besonders nach einem Vorfall,
denner nor als die Nacht der Schatten bezeichnet. Eva las mit wachsendem Unbehagen. Marcello notierte, das sie versicht hätten, Hilfe zu bekommen. Doch jemand heb ihr Nachrichten abgefangen oder ignoriert. Es gab Hinweis auf Sabotage am Funkgerät. An unrufliche Aktivitäten auf den Bewachungscameras. Während Eva die Zeilen studierte, klingelte erneut das Telefon. Ein Anrufer, dessen Stimme vergert warnte sie, nicht tiefer zu graben. Manch Geheimnis sind besser begraben, sag die Stimme mit Nachdruck und legt auf. Doch Eva ließ sich nicht einschüchtern. Sie kontaktierte Hamalige Passagier. An Crewmitglieder, sammelt weiter Bericht von seltsamen Vorkommnissen. Fallenden Sicherheitskontrolle an eigenartigen Verhaltensmustern. Es siegt sich ein Bild von Angst und Kontrolle. Das über die Jahre gut verborgen geblieben war. Die Ermittlungen führten sie schließlich zu einem verlassenen Lagerhaus am Hafen von Santos, wo das Schiff einst gewartet hat. Dort stehen sie auf weiter Beweis, zerfetzt Uniformen, alte Funkgerät und ein Kist mit weiteren Bändern. Die Offenbar heimlich Aufnahmen der mysteriösen schlichen Treibens enthielten. Als Eva die Aufnahmen abspielt, sah sie verschwimmen Gestalten, flüstern und Schritt, die niemals auf offiziellen Plänen dokumentiert waren. Auf einem der Bänder erkennt sie klar die Stimme von Marcello. Der flüstert, wenn jemand das sieht, seid vorsichtig. Sie beobachten uns. Mit jedem neuen Beweisstück wird die Geschichte düsterer. Doch die great Überraschung wartet. Nach, ein Brief, adressiert an Clara, verborgen zwischen den Seiten des Tagebuchs. Deren standing Warning vor einem Verräter an Bord, jemand. Der das Leben des Paares gezielt bedrohte Eva wusste, dass sie in die Wahrheit kam. Doch, die Schatten, die das Schiff umgaben, waren nicht nur in der Vergangenheit zu finden. Manch waren noch immer da. Die Zeit rückten aufmerksam hier. Als Kommissarin Eva Reuter das geheimnisvolle Schreiben in ihren Händen hielt. Die Wort auf dem vergilbten Papier waren wie ein Schatten. Der sich tief in ihr Bewusstsein bohrt, vertrau niemandem an. Bord, die Gefahr ist hier, als du denkst. Mit dem Brief begann ihn fieberhaft sich nach dem Verräter. Der Clara und Marcello das Leben schwer gemacht hat. Eva befragt die wenigen verbliebenen Crewmitglieder, die bereit waren zu sprechen. Jeder Blick, jede Antwort schien von Angst und Misstrauen durchdrungen zu sein. Es war, als Wort der Sog der dunklen Vergangenheit noch immer an Bord der Atlantik. Dream wirken in einem der kleinen, engen GGNs des Schiffs entdeckt Eva Hinweis auf Geheimtreffen und versteckt Nachrichten. Einsabends, als das Schiff in einer dunklen Bucht vor Anker lag, fand sie ein Verstecksfach hinter einer Wandverkleidung. In dem weiter Tagebücher und Fotos lagerten. Die Bilder zeigten Clara und Marcello in fröhlichen Momenten, doch auf einigen waren merkwürdige Schatten oder unbekannt Personen im Hintergrund zu erkennen. Das Netz ausluggen und Verrat ward dichter, als Eva auf den Kapitän stieg. Ein Mann, der offiziell die Verantwortung für das Schiff trug, aber dessen war Absichten in dunklen Lagen. In einem emotionalen Gespräch kam die Wahrheit langsam ans Licht. Der Kapitän hat Verbindungen zu zwei lichtigen Geschäftsmännern, die das Schiff für illegale Aktivitäten nutzten. Die Passagier wie Clara und Marcello waren mehr als nur Gist. Sie waren Teil eines größeren Plans, dessen Ziel unklar war. Als Eva tiefer gerbt, ward klar, dass Clara und Marcello etwas entdeckt hatten, was sie nicht hätten wissen dürfen. Ein Hinweis aus Claras Tagebuch deutet darauf hin, dass sie kurz vor ihrem Verschwinden einem Geheimnis auf die Spur gekommen waren. Das mächtige Kraft in Gefahr bracht. Die Spannung steht, als Eva erkennt, dass nicht nur die Vergangenheit, sondern auch ihre eigene Sicherheit bedroht ist. Ein letztes, gefährliches Spiel beginnt. Bei dem Bewegung beobachtet wird im dramatischen Finale konfrontiert Eva den Verräter auf dem verlassenen Schiff, das nun als Mahnmal der verlorenen Trum und Gebrechen Versprechen dient. Die Wahrheit wird enthüllt, doch die Narben bleiben. O Chatgdes, die Zeit war gekommen. Das letzte Kapitel jener düsteren Geschichte zu schreiben. Kommissarin Eva Reuter stand entdeckt der verlassenen Atlantic Dream. Ren der kalte Wein der Atlantiks ihr ins Gesicht blies.
das Schiff, einst Symbol für Hoffnung und Liebe, war nun ein Mahnmal für Wahrheit, Geheimnis und Verloren Seelen. Die Enthalung der Wärters hat die Wunden der Vergangenheit aufgerissen. Doch auch die Wahrheit gebracht, nach der so viel gesagt word. Clara und Marcello waren nicht für eins Zufalls oder eins Tragischen Unfalls gewesen. Sie hatten sich gegen Dunkel mitgestellt, die weit über das Schiff hinausreichten. Eva dacht an die Zeilen aus Claras Tagebuch, an die ängstlichen Blick, die Verlorenen und die Hoffnung, die trotz allem nicht erloschen war. Es war ein Geschichte von mit Unverzweiflung, von Liebe, die selbst im Angesicht des Grauens. Bestend, wenn die Sonne langsam über dem Horizont aufging, fühlt Eva, wie der Schleier der Unbekannten sich langsam hab, doch die Erinnerung an Clara und Marcello, an ihr Traum und ihr Schicksal, wird niemals verblassen. Sie hinterlehnen, in Botschaft, dass die Wahrheit immer einen Weg findet, auch wenn sie tief verborgen ist. Und so endet die Reise der Atlantic-Dream, nicht nur in Schatten, sondern auch in Licht, einem Licht, das jener Licht, die den mit haben, nach der Wahrheit zu suchen. Wenn dich dies Geschichte berührt hat, teil sie mit Freunden und Familie. Denn manch Wahrheiten dürfen nicht vergessen werden. Hast du selbst von ungelösten Rätseln oder mysteriosen Ereignissen gehört? Schreib uns den Gedanken und Erfahrungen in die Kommentare. Abonniere unseren Kanal für mehr spannend und Geschichten, die das Verborgen uns Licht bringen. Bleib wachsam, denn hinter jeder Facet kann ein Geheimnis lauern.